full agenda today. We will provide you with useful tools and resources related to expanding your business internationally and finding financial resources to do so. We have excellent speakers today who are eager to share with you their expertise in business planning and development, digital marketing and e-commerce, as well as financial resources that might be helpful and applicable to your specific business. This webinar is the first of a series of webinars. The second webinar will be held on 5th, and it will focus on specific opportunities related to expanding your business network into the United States. To begin today's program, we will hear opening remarks from the U.S. Department of Commerce and the American Chamber of Commerce in Ukraine. We will then hear from our respective speakers. Without any further delay, please allow me to introduce you to Ilona Strom, our Senior Commercial Officer in Kiev, who will open the event. Ilona, please take it away. Thanks so much, Agnes. Welcome, everyone. First, I must say it's really my pleasure to be here and an honor really to participate in such an event. It's the first of two such webinars that we have on the calendar, with the second one coming up in April in about 4 weeks or so. I've been posted to U.S. Embassy Kyiv as the commercial counselor since August of 2019 and have always really just been very impressed by Ukrainian women, their courage and strength, ingenuity, and innovation, particularly in business, and their actions. I think that's very much the case, since the beginning of Russia's full-scale invasion. This has really just been underscored during those impressions, I would say, have been underscored during this last year. Before I introduce our first distinguished speaker, I'd like to start out by noting a few key facts that came out of a recent research that was conducted by the International Trade Facilitation Center that was put together in partnership with UMG International under USAID's CEP program. Since Russia's full-scale invasion, 95% of women-owned companies in Ukraine have been impacted by the war. Despite this uncertainty, 55% of Ukrainian women entrepreneurs have continued their operations. In the first 9 months of war, almost 85,000 Ukrainian women registered as private entrepreneurs, and this represents about 48% of all newly registered entrepreneurs over that period of time. Since February 24th of 22, nearly 22,000 new companies have been established, and almost 30% of those companies are actually managed by women. So as you can see by these numbers, the war really has made Ukrainian women, I would say, not only, has only made them more resilient. And these businesses now not only operate in Ukraine, but actually also seek out new export markets, including those in the EU, the US, Canada, and the Middle East. So today you will hear from an excellent group of speakers, as Agnes mentioned, that range from Ukrainian entrepreneurs themselves to experts in the trade and finance spheres. So I think you'll have a great lineup here. So with that, I'd like to introduce you to our keynote speaker, Diane Farrell. Diane Farrell is the Deputy Undersecretary for International Trade. And in this role, she helps to plan and coordinate policy at the International Trade Administration, direct and oversees the daily operations of ITA, the International Trade Administration, which has an annual budget of $483 million and 2,100 trade and investment professionals working for the organization. An organization that is based in more than 100 US cities and 70 markets around the world. So quite a large footprint and a huge responsibility. So thank you, Diane, very much for being here, and over to you for your remarks. Thank you. Well, thank you very much, Agnes and Ilona. Good morning and good afternoon. I'm truly honored to be here with all of you today and participate in this webinar series. This is a great series that we actually conduct globally, and it's our intention to
really focus on the opportunities that women have to think about as they're developing their business, as they're taking that entrepreneurial next step perhaps, but also to understand some of the barriers, some of the challenges that can occur, especially to women-owned businesses. And that's part of, I know, not just today's discussion, but also a second discussion that's going to be coming along. Let me begin, though, by stating the United States stands strongly with Ukraine in its fight to defend its country against Russian aggression and atrocities. Alongside our partners, the United States is providing support in a variety of ways to Ukraine during this time of need. As Ilona was just illustrating, the economic data can only begin to tell the story of the challenges you all have been facing. Russia's invasion led to an estimated 35% drop in Ukraine's GDP last year, with ripple effects in every sector and industry, from banking and logistics to manufacturing and retail. We want to assure the Ukrainian business community, including women entrepreneurs, that the U.S. government stands by you and that there are business people in the United States who are interested in helping you and your businesses through these very difficult times. As we recently marked that it has been 1 year since Russia's unlawful invasion of Ukraine, I can't stop thinking about how strong and resilient you, your families, and your country are. The courage you've displayed is truly admirable and will help you to persevere through these difficult times. Looking around this very widely attended virtual room, I see many small and medium-sized businesses represented here. I understand that you are all united in learning more about tools and resources that will aid your international market expansion efforts, including in the U.S. market. As an experienced trade professional myself, I know how incredibly valuable U.S. and European market expansion is to growing your companies. I also know how difficult navigating our large market can be. I hope today's session will represent a good start to tackling that problem. I am confident that after joining both webinars, you will be more prepared to approach the U.S. market and better equipped to develop partnerships in the United States and internationally. In addition, you will feel more confident in how to find the right people and programs across the U.S. Department of Commerce, the U.S. government trade agencies, and other trade and business organizations to help your international expansion efforts. Some of the agenda topics include business expansion strategies, digital marketing and e-commerce tools, business network expansion, as well as ways to identify financial resources for business development. And I think, as we all know on this call, financial resources tend to be the greatest challenge that women-owned businesses can face. And so we want to make sure that we take advantage of these learning opportunities to hear from our great speakers. And as I mentioned, to follow on with the second seminar, which will be on April 5th. There is great potential to strengthen our commercial relations with Ukraine while helping you to rebuild your country. We further believe that small and medium-sized businesses are the engines of growth that will lift Ukraine going forward and drive this economic development. We look forward to working with you to help your companies expand to the United States and develop and cultivate productive business relationships with American companies. I also want to end on a note. It was certainly very historic to see President Biden arrive in Kyiv last week to meet with President Zelensky. It speaks volumes to the statement that the U.S. stands with Ukraine. The U.S. has stood with Ukraine for the last year. The U.S. will stand with Ukraine into the future, into what we hope will be a bright future. I also want to mention that today, March 1st, happens to be in the United States Women's History Month. And that's very significant. And we should, of course, spend the time to celebrate the milestones and the strides that we have made. But I think what's most important, especially in speaking with this very important, very special group gathered today, we need to be talking about the future. It's wonderful. We will look back at some point. We will talk about these days. But while you all are here, while we are here together, what we really want to focus on is the future. We know that we have tremendous challenges in the present day. We will work together to try to make those challenges into successes as quickly as possible. But we also know
that what we're really talking about, especially frankly when we talk about women-owned businesses, we are talking about families. We are talking about future populations. We are really talking about bringing a bright future to our children, to our children's children and beyond. And so I want to say to you, you are true patriots, you are true pioneers, you are truly courageous. Those of us who have been watching from afar are in absolute awe and amazement of the fortitude that the Ukrainian people have shown, the absolute determination. And so I just feel very privileged to be with you here today and to simply affirm that we will do everything that we possibly can to provide the kind of support that will help us to get to peace and will help us to grow a better future economically and in every other way, manner, shape, and form to make sure that our children, our grandchildren, and their children understand that the possibilities, especially in open and free societies, can be limitless. So thank you once again, and take away as much as you can from these very, very valuable seminars. And back to Agnes, perhaps? Yes, Diane, Okay. thank you so much for your inspirational remarks and your leadership. We really appreciate it. We will now ask Tatiana Prokopchuk, the Vice President of the American Chamber of Commerce in Ukraine, to say a few words. Tatiana, welcome. Thank you very much, Agnes. Добрий день та добрий ранок, шановні колеги. Від імені Американської торгівельної палати в Україні я вітаю усіх учасниць та спікерів вебінару, присвяченого розширенню можливостей українських жінок-підприємець через торгівлю. Dear Diane, Ilona, Agnes, a massive thank you and the U.S. Department of Commerce team for this great initiative aimed at empowering Ukrainian women entrepreneurs to succeed and to grow their business globally. We're extremely grateful to the U.S. government and the U.S. Embassy in Kyiv for all your support and for everything you do for Ukraine on its path to victory. Американська торгівельна палата в Україні об'єднує бізнес і доносить голос бізнесу з 1992 року. І дійсно, бізнес-спільнота проявляє виняткове лідерство і стійкість, натхненна відвагою, хоробрістю Збройних сил. Компанії, що зараз працюють в Україні, є справжніми героями бізнесу, сміливі, згуртовані і стійкі. Всупереч війні 70% компаній-членів палати повністю функціонують. Компанії вірять в Україну, підтримують економіку, сплачують податки. І дійсно, ми абсолютно вдячні усім дивовижним бізнес-лідерам за ваше лідерство і за вашу підтримку. Україна відкрита для бізнесу, а приватний сектор, зокрема компанії-члени Американської торгівельної палати в Україні, готові взяти активну роль у відновленні і у відбудові України. Минулого року ми започаткували спеціальний проект, назва якого Doing Business with Ukrainians. Цей проект якраз спрямований на заохочення міжнародних компаній співпрацювати з талановитими українськими професіоналами та українськими підприємцями-візіонерами, а українським компаніям розвивати нові партнерства. Власне, в рамках цього проекту ми інформуємо і поширюємо інформацію серед бізнес-спільноти про ті компанії, які хочуть вести бізнес, які готові надавати свої послуги і товари по всьому світу. Тож ми сподіваємося, що і ця серія вебінарів розширення можливостей українських жінок-підприємець через торгівлю дозволить дізнатись про нові можливості і інструменти, які допоможуть започаткувати, підтримати і розвинути ваш бізнес і створити нові можливості. Наша сила у єдності, і сьогодні ми маємо дійсно надзвичайних спікерів, які готові поділитись своїм досвідом, своїми знаннями і експертизою, і надихнути учасниць на підкорення нових горизонтів. Підсумовуючи свою коротеньку промову, ще раз хочу звернути увагу, що ми маємо синхронний переклад. Будь ласка, натикніть іконку, яка вам потрібна для перекладу. І також буде можливість після кожної сесії задати декілька запитань нашим спікерам. Будь ласка, надсилайте їх просто до чату. Я ще раз дякую Міністерству торгівлі Сполучених Штатів за співпрацю, за ініціативу і рада, що спільними зусиллями ми об'єднали сьогодні таких прекрасних учасниць, і сьогодні ми зможемо дізнатися більше інформації, де є додаткові можливості, як ми можемо розвивати нові партнерства. Бажаю всім продуктивного вебінару і слово модератору. Agnes, over to you. Thank you very much, Tatiana. And with that,
Let's just jump into today's program and start our first segment that is titled Growing Your Business by Expanding Internationally. It is my pleasure to welcome Olena Twardowska, the Vice President of Customer Service at Nova Pošta Global. Olena is an experienced international and domestic logistics professional with over 15 years of experience in supporting clients in exporting. Olena, the floor is yours. Да, доброго дня, вітаю всіх, дякую за запрошення. І сьогодні почнемо ми наш семінар також з логістики, з експорту в Сполучені Штати Америки. І трошечки розкажу про наші можливості, про можливості експорту з України, чому ринок США такий привабливий для наших українських експортерів. Ось, можна перегорнути слайд, секундочку. Так, я не можу натиснути наступне. Ага, дякую. Щодо виходу на міжнародні ринки, нам здавалося деякий період назад, що це дуже складно. Насправді ми хочемо розвінчати цей міф, що експортувати з України складно. По-перше, це легко і дуже оптимістичний і бажаний ринок – це ринок Америки. Я думаю, що більша частина наших клієнтів – це малий і середній бізнес, який вже працює на ринку України і відправляє з наших відділень по всій території України. Не більш складніше прийти у відділення, відправити в Америку відправку. Насправді ринок Америки дуже потребує українських товарів. 3 ключові складові. Чому Америка? Перше – це митний поріг. 800 американських доларів товари на ринку Америки не підпадають під розмитнення. Тобто відправляти широкий спектр товарів можемо без розмитнення, без роботи брокера. І особливо це цікаво для хендмейду, для українських виробників, чиї товари не коштують вище 800 американських доларів. Друге – це добра якість українських товарів. І знаємо дуже багато, великі приклади відгуків про те, що українська якість товарів – це одні з найкращих в топ-рейтингу. І третє – це наша популярність. Сьогодні українські товари дуже впізнавані і популярні на американському ринку, особливо, що містить символіку України, якісь моменти важливі для українців, тому дуже потребують ці товари саме в Америці. Для прикладу, у нас за 2022 рік експортовано до Сполучених Штатів Америки більше 200 тисяч відправок. Це протягом року. Беручи аналітику із року в рік, розуміємо, що попит і ріст експорту не в графіках, тобто не стабільний графік, але ріст постійний. В середньому за 2022 рік, не дивлячись, що це рік війни, експорт виріс приблизно у нас, в наших об'ємах, на 30%. Тобто наші клієнти, не дивлячись на військовий стан, ще більше експортували до США. І я впевнена, що ми з вами зможемо детально пройтись покроково по відправкам товару США. Як відправляти? Перше, ми рекомендуємо всім знайти контрагента або партнера. Це дуже легко робиться зараз онлайн, і запропонувати рішення для експорту свого товару. Також ми рекомендуємо зробити тестову відправку. На сьогодні ми для тестових відправок, я залишу свої контакти, можемо зробити і робимо для наших клієнтів, як для тестової відправки, робимо оптимальну ціну, і якщо тестова відправка вам сподобається, то можна далі вже заключати контракт і співпрацювати. Можна перегорнути?
Щодо самого процесу відправки. Чому ми кажемо, що це легко експортувати і робити експорт з будь-якого відділення, як по Україні? Тому що при заключенні контракта у малого середнього бізнесу в бізнес-кабінеті з'являється посилання на оформлення міжнародної заявки. Це не складно, треба знати адресу отримувача і внести її в графу, відповідну графу, вибрати зручне відділення, яке найближче знаходиться до вас, або для бізнесу є ще така опція, що дуже важливо, є забір кур'єром. Якщо вам незручно навіть прийти в відділення, ми можемо забрати з будь-якої зручної адреси. Онлайн-трекінг, якщо ви продаєте на маркетплейсах, Etsy, наприклад, то онлайн-трекінг, він присутній на всіх етапах доставки, і у нас є інтеграція, наш трекінг є міжнародним трекінгом, і Etsy його сприймає як основний. Тарифи. Всі тарифи фіксовані, без додаткових платежів на сайті вказані. Ви в бізнес-кабінеті, оформлюючи відправку, бачите цей тариф. Ви можете одразу попередити свого отримувача, клієнта, яка буде вартість доставки, що ця доставка відбувається саме до дверей отримувача, місцевими локальними компаніями, що дуже зручно, тому що всі компанії переважно, це топ-4, знають адреси, немає такого, що кур'єр щось загубився, не знайшов. Все відбувається дуже зручно і оптимально по термінах. І щодо спрощеного митного оформлення, ми відправляємо консолідований вантаж. Відповідно, у нас до 150 євро відбувається спрощене митне оформлення. Далі розкажу більш детально по митному оформленню США, якщо вантаж вище $800, але до $800 вантаж також проходить митне оформлення, консолідацію в США і відправляється вже одразу на доставку, переважно найбільшою кур'єрською доставкою, це USPS по Америці. Так, наступний слайд. Ми пропонуємо сервіси доставки оптимальні. Це глобальна доставка. Вантажі, які можемо перевозити цією доставкою від 0 до 70 кг. Всі відправки до адреси. В Україні відбувається або відділення, або адреса, як вам зручно. І по термінах доставки Північна Америка у нас 10-12 днів. В середньому ми аналізували термін доставки, то логістично виходить 10 робочих днів. Зараз немає затримок, у нас мультимодальний сервіс доставки. Виліт від США вантажів відбувається з хабів у наших в Європі. Рейси регулярні, тому сполучення регулярне, доставка відбувається дійсно навіть швидше, але в середньому ми беремо 10 днів. Щодо вартості доставки, насправді США у нас окрема зона доставки, і ця зона доставки вважається самою оптимальною по ціні. Ми винесли США для наших клієнтів в графу лише найоптимальнішої доставки по ціні. Якщо брати комусь цікаво, можу озвучити, до 2 кг відправка коштує 1400 гривень доставка безпосередньо з адреси на адресу. Якщо брати середню доставку європейську, то США в рази дешевше виходить. Чому ми так США оптимізували? Тому що маємо регулярні сполучення і вантажі консолідовано перетинають, як я вже сказала, кордон. Тому для нас це вважається таким топ-напрямком в цілому для наших доставок. І по підготовці товаросупровідних документів. В бізнес-кабінеті при оформленні накладної можна одразу сформувати всі документи для міжнародної відправки. Це інвойс і міжнародна накладна. Цього достатньо для малого і середнього бізнесу, для відправки до 150 до 800 доларів. Цього достатньо, щоб здійснити міжнародну доставку і закрити валютний контроль, якщо у вас є контракт на доставку.
Для ФОПів вантажі до 150 євро оформлюються по заяві в митницю. Вона теж формується на наступний день після відправки. Ми надаємо її, тобто не треба ніяких додаткових послуг. Менеджер наш, який приймає заявку, супроводжує її до моменту доставки. Ви маєте постійного менеджера, який буде вашим контактом, і супроводить вас від моменту організації забору відправлення до моменту її доставки в США. В разі будь-яких складнощів менеджер завжди на зв'язку і допоможе, проконсультує, допоможе виправити. Шаблони супровідних документів знаходяться також всі на сайті, тому якщо ви не сформували в бізнес-кабінеті або не вдалося вам, то можна оформити, скачати, оформити безпосередньо вже з сайту. Наступний можна слайд. Так, секундочку. Наступний. Так. Дякую. Щодо B2C, які ми пропонуємо відправки B2C. Якщо ви відправляєте на американські маркетплейси безпосередньо на адресу клієнта, тобто продаж ви здійснили на американському маркетплейсі і доставку вже організовуєте в момент безпосередньо самому клієнту. Що потрібно для цієї діяльності з нами? Підписати перший контракт. Далі в бізнес-кабінеті з'явиться вікно міжнародне для оформлення міжнародних накладних. Якщо ви великий інтернет-магазин, який робить достатньо відправок, ми беремо, наприклад, від 50 в тиждень відправок в Америку, то можемо запропонувати навіть ключі API, і з вашої системи наші замовлення будуть потрапляти в нашу систему. І, відповідно, для цього не треба додаткових дій в бізнес-кабінеті, все автоматично буде зроблено. Ви можете прийти в будь-яке відділення і відправити просто посилку, маючи трек-номер. Опис та інвойс товару зараз дуже важливо мати саме код товару. Дуже просять нас наші міжнародні партнери, кур'єрські всі служби, щоб швидше проходило митне оформлення навіть товару, який нижчої вартості оголошеної, ніж митний поріг. Просять, щоб гармонізейшн код, HIS-код, або митний код, у нас в Україні його називають, був внесений в інвойс. Та умови поставки, зазвичай ДАП – це коли відправник відповідає до моменту доставки клієнту без оплати митних платежів. Якщо вантаж вище 150 євро, то заява, вірніше, тут, напевно, помилка, до 150 євро заява в митницю, вище 150 євро. І робота нашого брокера, у нас є спеціалізовані брокери, які допоможуть вам оформити товар. Не треба тоді підбирати код, там кодована іде підбірка кодів, іде безпосередньо самим брокером. Це вже процедура роботи брокерська, але вона також не складна. Десь 1-2 дні в нас займає оформлення на митниці. 2 CSS, Київ, Львів, де зручніше, з якого регіону ви України, з якого відділення відправка відбувається, то швидше процедура, тому що і з Києва, і зі Львова є міжнародні рейси в наш хаб в Польщу. Як я вже казала, є супроводжуючий менеджер, в разі чого завжди верифікує заявку з вашого бізнес-кабінету, телефонує, це живий, це не робот, це живий менеджер, який допоможе проконсультувати, чи вірно складені супровідні документи, та допоможе проконсультувати по іншим послугам або сервісам, які в нас є. Отже, не буду займати багато часу, підсумуємо. Можна наступний слайд? Як у нас здійснити відправку? Перше, прийти у відділення або замовити кур'єра. Відправка буде здійснена до найближчого CSS, це займає 1 день. З найближчого CSS в хаб відправляється наш європейський, далі відбувається авіадоставка по світу. Митне оформлення консолідованого вантажу в США і отримання посилки клієнтам безпосередньо на адресі або на адресі домашній, або якщо це доставка кудись збірна, то також до дверей компанії.
Я свої контакти обов'язково залишу після спічу, і в разі, якщо у вас є необхідність прорахувати будь-який формат відправки, ми надамо цю інформацію і надам цю інформацію, проконсультую. Якщо комусь потрібні договір і таке інше, також залишу свій імейл, можна одразу виходити на контакт, і далі будемо закріплювати менеджера і проводити подальшу комунікацію. Ще коротко щодо ринку США. Як я вже сказала, більше 200 тисяч відправлень було відправлено за 2022 рік, і коротка інсайдерська інформація, що в цьому році вже більше 50, за 2 місяці, січень і лютий, більше 50 тисяч вже відправлено. Тому це легко, можу з 100% впевненістю заявити, це легко, відправляйте, робіть бізнес, експортуйте по всьому світу і особливо США, тому що дуже гарні перспективи для українських виробників і для українських товарів. І саме Україна зараз популярна, тому з задоволенням рекомендую вам займатися експортом, і щоб ви зрозуміли, що це дійсно легко, як відправити по Україні. Так, у мене все, колеги. Thank you very much, Olena. This was very useful and informative. Our second speaker is Kate Eisler, CEO of the DW Marketplace. After over 20 years with Microsoft, Kate decided to start a non-profit e-commerce platform that supports women entrepreneurs. Kate is a champion for gender equality, and she uses her tech experience to teach women what not to do in order to succeed. Kate, please take it away. Good afternoon. I am so thrilled to be a part of this event, and I welcome the opportunity to talk with you. I must tell you that I spent many years working and living overseas, inclusive of working in Eastern Europe and Central Asia, and spent quite a bit of time in Kiev, and I'm very excited to sort of come back through my career and talk to women entrepreneurs. So I want to tell you first about the W Marketplace. The W Marketplace was founded in 2020 as a result of the pandemic. When I started to see that women were so disproportionately affected by losing their jobs and suffering through economic hardship, and everyone around the world was online shopping, I couldn't help but think, women are losing, and we need to find a place for women to succeed economically and be able to sell their products and services. So I co-founded this marketplace, which is a nationwide marketplace for e-commerce for women selling products and professional services across the US. We now have over 500 businesses selling, and we offer women friendly commercial terms that are better than most of the channels, the larger channels. We offer opportunities for education and a very unique ecosystem of women-owned businesses that are supporting one another. And partnerships. We are a strategic partner with the U.S. Department of Commerce. We have many other business partnerships that small businesses would not have access to alone. And that includes some funding opportunities, some education opportunities, some marketing opportunities, and some fulfillment opportunities. So, you know, very much a rich, interesting channel for women-owned businesses, very focused on what you need. When we opened this presentation, I heard a lot about the research that was done. We have very similar research in the US in terms of what you need as women entrepreneurs to be successful at your business. And we listen to that, and that is exactly how we develop and nurture businesses on the W Marketplace. So a little bit more. Can we go to the next slide, please? So this is really the only e-commerce sales channel for women by women. And we are very specific about that, because what we see is
women make most of the purchasing decisions. In the US, they make over 86% of the purchasing decisions. And so what we have done is really looked across the population of purchasing women and targeted a little bit older women. We talk about our ideal customer. We have named her Alicia, and she's, as I said, a little bit older. So there's, roughly 57 to 60 million women in that age range. 45% of them make a good salary and have a disposable income to shop. And almost 60% of them say that they actually shop their values, meaning when we research and we talk to those women, they intentionally shop from women-owned businesses to support their communities. And we also see that 91% of the women, when we look across this shopping population, really believe that the large platforms don't target them. They shop there out of convenience, but they don't feel like those are places where they feel fulfilled and they can find what they want. From a brand perspective, we have intentionally talked about products and services because we know that creating an ecosystem of women supporting women will help one another. And so we have women that sell direct to consumer products, physical products. We have women that sell digital products. And we also have women that offer services, meaning coaching services or design services, consulting services, financial services to one another, so that not only can you sell those to consumers that shop, the Alicias that shop on our website, but you can also access those as a women-owned business to support your business and help you grow and thrive from that business. And as I said, we have friendlier trade terms for women-owned businesses. Oftentimes, the larger channels, it's very expensive for small businesses to actually trade with those and the time and consideration needed. We really took a look at that and listened to our women brands on the site and have structured our trade terms to support those women. And finally, what we are really looking at is supporting women-owned businesses to not only start, but to grow and scale. We believe that we are in the US, we are 40% of businesses. And when I listen to the opening of this presentation and listen to how many of you women are growing and developing your businesses, I am so thrilled to be there and to have the opportunity to support that growth, because women-owned businesses outperform the market almost 20% in the US over the last several years. And I am quite positive with the number of businesses that you all are starting, you are going to replicate that. And so this is an exciting time for us. We offer, lots of support and co-branding opportunities on the marketplace, and really, again, women supporting women. So the next slide. So one of the things that I really wanted to talk about today was, what are the things that you need to be successful to take advantage of some of this huge opportunity in the US for e-commerce, because it is a huge opportunity. What we are finding is knowing your customer. We've heard a lot today about Ukrainian getting very popular, your goods and services, because there is a huge outpouring of interest in supporting your businesses and your country. What we see is, if you can be very specific in terms of who is your audience, who is your Alicia, who are you targeting, where does she shop, what are the things that contribute to her decision making, and how do you show up in the places where your customer is looking for those products versus a broad base, you will be more successful and have the opportunity to grow at a much faster pace. So narrow, focus, and know your customer and her habits. And I will also say that, the W Marketplace does have men shoppers. And so while we are women entrepreneurs, we actually cater to all kinds of shoppers. We just know that
86% of those purchasing decisions are actually made by women. And so that's why we default to that. The next thing that is very important in digital marketing that we see across the board is really describing and featuring your products in the best light. We have to, we don't have the benefit with e-commerce of people seeing and touching your products. And so the best thing to do is have great product photos that really show off those products and have descriptions that are very specific. If you have jewelry, how long is the chain on the necklace? If it's a food product, how big is that bottle? What are the ingredients in that bottle? And what is the name? We on the W Marketplace have a very robust search engine optimization strategy so that your products can be found when people are searching for them. And we distribute common terms that you can include in your product descriptions so that you actually can be found and that people understand what they are purchasing and how they're purchasing. And so we see that naming those products and putting those descriptions, while it seems very simplistic, that is actually what increases sales dramatically. And the final thing I would say, if you're thinking of the top 3 things, is choose your sales channel wisely. So there are many sales channels. I just put the logos of some that we see, meaning, the large commercial channels, Amazon, Etsy, us, and your own website. So oftentimes people start their own websites. The most important thing here is make sure that you are doing the web presence that fits your business. Is there brand alliance with the big channels? The customers that they are attracting on the big channels, are those your Alicia? Are those your customers that are going to buy? Is the ease of doing business with those channels? Oftentimes they have big reach, but sometimes it's very difficult to manage inventory and manage a relationship with those large channels if they don't cater to you or it's all electronic. And there is a cost involved in managing that relationship with the channel. So make sure that the commissions and the cost that you see in the web includes your time, effort, and cost that it takes you to actually manage that relationship and to do business. Because one of the things that we see is there is a very big chasm in what we see talked about in terms of reach and default channels versus the time it takes to get your products listed and ready to be sold on those channels. Sometimes is very long lead time, and it is very expensive if you're expecting to finance your business through sales immediately. So there are lots of considerations. We do quite a bit of education and channel comparison very transparently. As I said, my mission is to make women's business successful, including ours, but certainly yours. And so we give a very broad-based channel analysis on a regular basis so that we help you understand which sales channels and multiple sales channels are going to serve your business the best. So finally, I want to go to the next slide. As I looked at this agenda and started looking at your attendance and who was all here, and I thought we have all the components to really support your expansion into the US market. And so I would like to put together a pilot program with some of you that really supports your entrance into the US. So it would include education on her commerce. We have successfully put 130 businesses through this program and got them up and running on our channel and sometimes other channels, selling successfully. We are offering a year's worth of membership to the W Marketplace, where you get all of the attributes that we talked about in terms of partnerships and access to co-branding opportunities, and featured in a Ukrainian collection where we can really build your brands as Ukrainian women-owned businesses. We do extensive social marketing
We have resources on our site that are other women-owned businesses that support that. And then really to partner with some of our logistics partners that you just heard to really make this work, using some of the resources from the US Department of Commerce and the trade expertise that we heard. We would really like to talk about that, talk about creating a scholarship fund for 20 to 25 of you to start with as a pilot program to see if we can be successful and really support you entering the US. So following this seminar, I'm going to distribute a survey to all of you to ask what your interest is and a little bit about your business so that we can see how successful we can make you and how easy we can make it for you to enter into the US market. And so with that, the next slide is really just my contact. And I hope that you will access W Marketplace and have a look at the women who are currently doing business with us, what sort of products. We offer a full range of products because women are, you know, as I said, their businesses are growing faster. We are innovative. We are energetic. I'm so excited to have you consider the W Marketplace as you enter into this market and partner with us so that we can make you successful. Please reach out to me with any questions and we can, you know, make this better and really make it an economic engine for women to build your economic platform. So thank you so much. Kate, thank you very much. This was not only interesting, but full of advice, good pieces of advice, and I am sure pieces to follow up. And we will look forward to seeing questions for you in the end of this segment. In the meantime, I will invite Katarina Spolitak, the founder and owner of a successful Ukrainian company called Woolberry Bags, to share with us her experience and her expertise in expanding internationally and growing her company into a business that becomes bigger and bigger as we can follow her. So, Katarina, the floor is yours. Hi, I'm so happy to be here, to be a part of this inspiring webinar. So my story, the story of Woolberry, is not about big business, at least for now. I think it's more about doing what you love and about business which started from love. So I will switch to Ukrainian, okay? And я щаслива приєднатися. І постараюся бути максимально корисною та надихаючою. Отже, моя історія в Woolberry – це історія не про великий бізнес із гігантськими оборотами, принаймні поки що, це історія про бізнес із кохання. І, власне, цією історією, цією любов'ю я хочу сьогодні з вами поділитися. Отже, Woolberry цього року буде 9 років, і це київський бренд аксесуарів та сумок з натуральної повсті, 100% вовни мериноса. І для своїх виробів ми використовуємо тільки натуральну німецьку повсть. Ми купуємо її саме в Німеччині, в Баварії. І ця повсть дуже довговічна, не утворює ковтунців, не боїться води, така практична, її дійсно можна носити і в сніг, і в дощ. І головне, за що ми любимо цю повсть, це за те, що вона етична по відношенню до тварин. Фабрика, на якій ми купуємо матеріал, має всі сертифікати, що підтверджують те, що шерсть зберігають гуманним способом, з мінімальним стресом для овець. І, власне, саме цей факт став запорукою нашої любові до матеріалу. Ми давно захоплені ідеєю свідомого споживання, ми не використовуємо пластик, ми сортуємо сміття останні 10 років. І з цього захоплення народилася ідея шити сумки з повсті також. Нам хотілося спробувати створити сумку з матеріалу етичного по відношенню до тварин. Починала я бізнес разом із чоловіком, зараз я вже керую бізнесом сама. І відразу скажу, що ніхто з нас не був дизайнером спочатку, ні я журналіст, і за професією мій чоловік, він економіст, закінчив Могилянку, і починали ми під час кризи, після Майдану, саме тоді народився наш син, і головне, починали ми з нуля, як це буває, з бюджетом 200 євро на розробку логотипу. Перші вироби віддавали на пошиття в ательє, дизайн вигадували повністю самі. І першою нашою онлайн-платформою для продажу став Facebook, потім вже додався Instagram, пізніше онлайн-магазин на маркетплейсі Etsy і також український сайт.
Весь фотоконтент, SMM, піар, публікації я робила сама, тому що я це полюбляла, це моя робота улюблена. Перші офлайн продажі проходили на дизайн-ярмарках, про які я дізнавалася через сарафанне радіо, через інтернет, через події у Facebook та Instagram. І пам'ятаю досі наш перший маркет, це було 9 років тому. Він називався Don't Take Fake. На ньому в перші пару годин я продала все, що ми пошили тоді. І це був величезний безцінний кредит довіри, який дали нам люди спочатку. Я дуже вдячна нашим першим покупцям. І я пам'ятаю кожного в обличчя також. Це був час після Майдану, коли починав зростати інтерес до всього українського. І мені здається, що зараз ми знову відчуваємо зростання інтересу до всього українського, але тільки цього разу не лише всередині країни, а й за її межами. І саме цю нову хвилю ми, як український бізнес, просто зобов'язані використати для того, щоб продовжувати свою справу, щоб розвиватися, щоб берегти свою команду, щоб сплачувати податки в Україні. І це наша місія зараз, це місія всіх українських бізнесів, боротьба на економічному фронті. Далі ми розвивали Вулбері крок за кроком. Ага, я так розумію, що це пора наступний слайд вмикати. Я вибачаюсь, тому що я увлеклася трішки. Дякую. Ми розвивали Вулбері крок за кроком. Поступово ми створили свою майстерню у центрі Києва на Подолі. Ми інвестували в обладнання, відкрили шоурум, почали продавати онлайн у США через платформу Etsy. І було багато офлайн-маркетів у різних містах по Україні також. І я дуже люблю маркети, чесно кажучи, тому що це безпосередній прямий контакт з клієнтом, де клієнт відразу говорить тобі, що йому подобається, що ні. Це такий безцінний фідбек. Також ми продавали під викуп, в тому числі в США, у Чикаго. Наша палітра кольорів виросла до 30 відтінків. Ми почали робити не тільки сумки, а й аксесуари. І це пора наступного слайду. Також можна вмикати наступний, тому що ми створили окремий бренд для чехлів для ноутбуків. Стали шити чехли під будь-які гаджети. Ні. Це сумки. Можливо, наступний слайд буде з чехлами. Вибачте, будь ласка. З чехлами для ноутбуків. Так, дякую. І одночасно, це наш другий бренд Дах. Він отримав нагороду Ukrainian Design Wear Best Of. Це наше окреме детище. Одночасно ми запустили апсайклінг-проєкт з переробки вовни. Коли це апсайклінг, коли клієнт міг повернути нам нашу стару сумку, яку він користувався кілька років, а ми цю сумку розпарювали і апсайклили. Загалом було багато справ, а потім почалася повномасштабна війна, і війна, в яку, на жаль, я особисто до кінця не могла повірити, але всі ми знаємо, що було далі. І з початком повномасштабної війни наша сім'я побувала в окупації під Макаровим. Власне, тепер ми знаємо, що таке жити у погребі, без світла, без їжі, води, без зв'язку та інтернету. І нам дійсно пощастило вижити, мені, моєму синові, усім нам. Ми повністю зупинили виробництво на кілька місяців. Наш магазин на Еті також був заморожений на 2 місяці. Це критично позначилося на алгоритмах, чесно кажучи. Але ми, як і багато українців та українських бізнесів, возродилися з попелу. І зараз переходимо на новий етап. Про цей новий етап я хочу зараз розповісти докладніше. Ми можемо повернутися к слайду з сумками, тому що це буде гарно відображати. Так, наш реаль, дякую. Тож, з нашого села ми вибиралися, коли Київщина ще не була деокупована, і вибиралися під снарядами, і пощастило, що був бензин. І потім я з сином, ми були 50 годин автобусами, поїздами, їхали до Берліна. І от це ми удвох в новому місті, у повній прострації, в повному нерозумінні того, що буде далі з бізнесом, де брати гроші, як платити зарплати, оренди. Це був такий тяжкий період. 2 наступні місяці пройшли як у тумані, а потім це дійсно як перший промінь сонця. А серед усього цього мороку до нас на сайт вперше за 2 місяці прийшло замовлення. І це здавалося таким неймовірним. Я пам'ятаю, це був карт-холдер. І я подумала, який карт-холдер, коли війна, який карт-холдер? А друга думка була, а як ми його пошиємо, коли майстерня не працює, коли
вибачте, коли швачки з дітьми роз'їхалися, і начебто майстерня є, не зруйнована, але нема кому шити. І згодом, до речі, наша команда створилась заново, і зараз у нашій майстерні працюють лише хлопці. Я думаю, ну, всі розуміють, чому. Після цього пішли ще замовлення, потім щойно відновилася можливість відправки по світу Укрпоштою. Ми знову активували роботу нашого онлайн-магазину на Etsy, перебудували команду, і ми пішли в мінус. І здавалося ми повернулися до того, з чого починали. Але насамперед це так тільки здавалося. Так як у нас вже було до цього два дуже важливі активи. Перший актив – наші клієнти, наша чарівна лояльна аудиторія, яка продовжувала замовляти сумки попри війну. І це наші люди, це кохання. І те, що ми вистояли, це все завдяки нашим людям. Дякую. Це так. І другий наш актив – це ось ця непереможна, непереборна така українська енергія всередині, яка змушує горіти свої справи життя. І скільки таких наших українських дівчаток з вогником усередині я зустріла тут у Берліні, не перерахувати. Багато хто з них дійсно втратив все, але вони продовжують свою справу і, зокрема, свої бізнеси. Це так. А тепер коротко про те, як змінилася наша бізнес-модель з початком війни, як працює Вулбері зараз. Довелося, я казала, починати все заново. Наприклад, магазин Etsy. Нашому магазину Etsy вже багато років. І до війни він приносив стабільні продажі в США. Здавалося, ну, чим тобі не подушка безпеки, що це мінімальні ризики, якщо ти працюєш на міжнародну аудиторію, але з лютого минулого року через неможливість доставки по світу, Укрпоштою, Федексом, DHL, усім цим адміни Etsy вирішили влаштувати всім українським магазинам вимушені канікули. І це робилося безсумнівно з добрими намірами, щоб клієнти не скаржилися на термін доставки, що затягнулося, чи що. Але в результаті такі вимушені канікули критично позначилися на алгоритмах онлайн-продажів і на показах листингів. Вже після того, як відправлення товару знову стало можливим, і українські магазини повиходили з канікул. Так, як це пояснювати? Алгоритм вирішив, так, ось ти добре продавав, швидко відповідав, отримував зірочки бестселер і таке інше, а потім ти вакуум, ти перестав продавати, тобі перестають писати. Чому? Напевно, ти десь нафакапав. Або до твого товару швидко втратили інтерес чи щось. Тому після поновлення роботи Etsy повернутися до колишнього рівня продажів ще не вдалося, працюємо над цим. Ну, так доводиться розкручуватися заново. Одночасно кількість продажів в Україні теж впала, далася піврічна перерва на маркетах, по-перше. Багато наших українських клієнтів виїхали до Європи, по-друге, не готові були платити великі суми за доставку виробів. І ось якраз у цей момент я розумію, стоп, ми 9 років шиємо сумки з німецької повсті, а я саме в Німеччині. В Берліні, у місті, де цю повсть полюбляють, де живе багато вегетаріанців, в якому зараз перебуває багато наших постійних клієнтів також, тому що це волна приїхавших наших дівчат. І я влітку вперше попросила таким чином передати нам зразки наших виробів до Берліну і пішла на свій перший берлінський маркет. Це була якась авантюра, ранкова барахолка. Щоб зайняти нормальне місце, треба було приїхати з товаром о 5:30 ранку. Справа від мене стояла овочева крамниця, зліва якісь хустинки індійські. Посередині я з 2 величезними валізами та ще більш величезною надією, що це все не дарма. І одразу скажу, таки недаремно це все було. Люди підходили і купували, їм подобалося, а коли вони дізнавалися, що ми з України, вони просили мене обійняти. І вони хотіли підтримати українців. І у нашому випадку купували вироби Вулбері офлайн та на Etsy. Etsy – це незмінно з нами ці всі останні 6 років. І так у нашому магазині на Etsy з'явилося 30% замовлень з Європи, яких раніше не було. І далі я почала їздити на маркети в інші міста. З першого жодного вільного вікенду майже вся Німеччина, Данія, Австрія, Голландія, де я тільки не побувала, і розповідаючи про Вулбері. І скажу чесно, я дуже втомилася за цей час, але й не вигоріла. Навпаки, я загорілася ще більше, коли бачила, як Вулбері подобається людям і як люди готові підтримати українські локальні бізнеси під час війни. Цього року в нас був класний маркет в Амстердамі. В ці вихідні ми будемо одночасно представлені в Штутгарті, в Німеччині і в Києві.
на заході всі свої, на івенті всі свої. Долучайтеся, якщо у Києві. І після цього одразу ж до Мюнхена, на Батьківщину нашій повсті я їду, це теж столиця Баварії. А ще у мене велика мрія доїхати якось до Нью-Йорка на велике трейд-шоу New York Now. Це величезний, крутий дизайн-маркет, він якраз підтримує ідею sustainability. У ньому беруть участь маленькі локальні майстерні з усього світу. Це ніби як Еці з усією його любов'ю до хендмейду, але офлайн. Це така мрія. Ну і, власне, що далі, завершую. Тепер я бачу, що ми маємо всі підстави для того, щоб переходити до наступного етапу, до оформлення бізнесу в Німеччині, до створення міжнародного сайту. Оформлення необхідно для того, щоб налагодити офіційні продажі з магазинами-посередниками тут у Європі, щоб виставляти рахунки, щоб вести розрахунки. І я розумію зараз, що ми сильніші, ніж саме про себе думаємо, але одна з валізами, і я так довго не протримаюся. І враховуючи те, що я також їжджу в Україну, перевіряю, як там наша майстерня. Тож зараз я сконцентрувала свої зусилля на тому, щоб налагодити процес продажу без моєї безпосередньої участі. Я вже зробила необхідне дослідження ринку, також зрозуміла, що подобається в різних країнах, в чому наше УТП. Я багато контактувала з європейськими клієнтами, розумію, що і в якому вигляді вони хочуть. І насамкінець я хотіла поділитися одним своїм особистим лайфхаком, який допоміг мені не вигоріти, коли восені кожні вихідні у мене був івент у новому місці. Був щодня, також я вчу німецьку по 5 годин. І коли я зрозуміла, що виживання, прибутковість мого бізнесу на 70% залежить від мене та моїх дій, і здавалося, що сил немає, часу немає, у цей момент я знайшла свій особистий рецепт для підзарядки і перезавантаження. Це дуже швидко, але я ж тут не тільки бізнесвумен, я також звичайна людина, я жінка, і це для мене було дуже важливо. Я стала до кожної своєї бізнес-поїздки додавати півдня або хоча б кілька годин для погуляти, для того, щоб відвідати музей чи місце, про яке я мріяла з дитинства. В Амстердамі я дивилася Ван Гога, коли була в Мюнхені, поїхала на хайкінг в замок Нойшванштайн. І там зі мною стався дійсно найкращий хайкінг по горах у моєму житті спонтанно. Так. І чому, до речі, там же дорогою до Нойшванштайну, а шлях займає 3 години, я випадково розмовляла з однією супутницею, вона була з Чикаго, до речі, ми побалакали, пішли кожна у своїх справах, а потім до мене зовсім несподівано прийшло від неї велике замовлення на Еці. І це про що? Іноді продажі відбуваються з нами зовсім несподівано, коли ми не прикладаємо зусиль. І може в цей момент життя каже нам: я бачу, як ти працюєш у поті чола, я все бачу, але я бачу і те, як ти цінуєш це життя, як ти береш від життя найважливіше для тебе, найулюбленіше. Ось тобі бонус за це, продовжую в тому ж дусі. І всіх вас я на сім кінець теж хотіла попросити. Я знаю, що зараз ми всі працюємо на межі сил, не спимо ночами для того, щоб наші бізнеси продовжували працювати, щоб Україна перемагала в тому числі і на економічному фронті, і всі ми могли продовжувати донатити на ЗСУ. Але я вас благаю, не забувайте в перервах між роботою виконувати свої маленькі мрії, та не живіть синдромом цього відкладеного життя, знайдіть своє особисте джерело підзарядки і підживлюйте від нього себе та інших. Дякую. Thank you, Katarina, very much. Those bags are truly beautiful and unique, and we all do hope that you will soon start widely selling them in the United States. That's the goal, I assume. And so with that, we will conclude this segment of our webinar and ask you all to please type questions, if you have them, in our Q&A box on the right side of your screen. And then in the meantime, I will ask, I have my own questions to start the conversation. So maybe I will ask my first question to Katarina. What is the one piece of advice you would give to a small company that is looking to expand internationally? One piece of advice. What is the most important thing while expanding? I think my advice is to mix your own inspiration with real methods for getting money which really work. You know, so you have inspiration, you have nice product, you really are inspiring, and you have some
this blame inside you, but at the same time you have this. Some people maybe don't feel it. Some people really need nice pictures with your products, nice and listing with your products, with all palettes. So you should mix it. Nice product, okay. Your inspiration, okay. But also on Etsy, for example, it's a special algorithm how it works. How to make some listing more popular, how to use advertisement for selling. So you should have this balance inside, and you should find some maybe I think it names like two different people inside you. One about logic, and second one about inspiration. You should find this balance all the time. Thank you very much. And it comes to Kate's point that the way you market your product and you show it to your audience is the crucial thing in order to properly introduce yourself to the market. So I will turn it to Kate now and ask her, do you have international user in your platform? And then if so, have they been successful? We currently have international shoppers. We do not yet have international sellers. Well, I take that back. We have Canadian sellers. So yes, and yes, they have been successful. I think that, what we've just been talking about is the sellers that are most successful are the really genuine sellers that do have passion for what they're doing, and they represent that correctly. And so we have all ages. Our sellers range from age 14 to over 70 years old. And so there's lots of different businesses selling lots of different things, and they range. All right. So if we have Ukrainian companies on your platform, it might be the beginning of something completely new for both sides. So I would love to have it. I would love right. to have Ukrainian. So I am sure you'll get questions on the email you provided on the project that you are anticipating to maybe introduce with other partners. But and then Anastasia is helping me monitor Q&A. We will maybe read a couple more questions. One to Olena, if she's still on. I would like to know how the war is impacting international expansion plans for companies in Ukraine. To what extent they have been disturbed, and what would be your advice in order to make this expansion as smooth as possible? Дякую. Відповім на українській. Якщо щодо війни, чесно, ми не побачили змін. Так, перші місяці були трохи складно. Ми не розуміли, як міжнародна логістика буде працювати, як ми взагалі зможемо експортувати. Але ту підтримку, яку надавали наші міжнародні партнери нам, як вони допомагали з логістикою, організовували зі свого боку. Ми просто зрозуміли, що ми не можемо зупинитись. І операційні активності почалися 19 березня. Нам дозволили заїхати на склад, який знаходиться в Бучанському районі, наш основний центральна станція. І це було дуже складно, тому що працівники просто йшли під обстрілами на цей склад забирати товари. У нас клієнти були дуже здивовані, коли ми після 31 березня, коли вже доставили вантажі на Львівський ЦСС, коли ми телефонували і казали, що відправки будуть їхати, чи це актуально, отримували фідбек від клієнтів, що актуально, доставляйте, і далі активності операційні пішли далі. І компанія, якщо наша аудиторія знає, на сьогодні відкривається в Польщі, відкрита вже більше в Польщі. Також відкривається Німеччина, зробили офіційну вже заяву, і далі буде продовжуватися відкриватись Європа. І ця мультимодальна доставка з України в США, вона працювала від кінця березня, початку квітня. Хаби наші доставляли, європейські партнери допомагали з логістикою міжнародною, і не зупиняючись ні на мить. І
той великий об'єм відправок, який ми на сьогодні опрацювали, це показує лише те, що Україна зараз дуже популярна і дуже багато потребує клієнтів у світі, наших маленьких підприємців, і навіть весь світ пишається нашими. От як Катериною ми пишаємося, яка таки надихаюче зробила презентацію. Це просто вау-ефект. І я погоджуюсь, що на Etsy деякі часи були складнощі, але потім Etsy відкрило свої платформи, і наші товари там мега популярні. І це круто, що є такі підприємці, які надихають на такі речі. Ми з задоволенням будемо доставляти далі такі об'єми. Ось, якщо коротко. Thank you very much, Elena. I'll ask Anastasia to maybe one more question in Q&A box if we have any. And if not, we will move to the second segment as we have a very full agenda going forward. Anastasia, do we have anything else? No. All right. So with that, let's move to the second segment of our webinar that is titled Finding Financial Resources for Business Development. Our first speaker for this segment is Tatiana Berezhna, the Deputy Minister of Economy for Ukraine. Before joining the Ukrainian government, for over 10 years, Ms. Berezhna successfully practiced international law. Ms. Berezhna, we will turn it over to you. Thank you so much, dear participants, speakers, and organizers of this inspiring event. It's an honor for me to participate in this meeting, in this fruitful conversation, and to represent the Ministry of Economy of Ukraine. Я буду далі говорити українською, я думаю, тому що учасниці цього семінару і учасники слухають мене українською, проте презентація у мене буде англійською, це буде таке комбо, щоб легше було трекати те, про що я розповідаю. Отже, я представляю Міністерство економіки і також вражена тими надихаючими історіями, які розповідали вже учасниці цієї зустрічі. І насправді хочу вас запевнити, що в час війни дійсно боротьба на економічному фронті дуже важлива, і держава хоче зробити все для того, щоб дати можливості, скасувати перешкоди і зробити все для того, щоб українці максимально реалізували свій підприємницький хист, підприємницький дух, який, на жаль, протягом минулого століття в нас успішно хотіли викорінити. Проте сьогодні у уряді ми віримо, що малий та середній бізнес – це саме той гнучкий, як є гарне слово англійською, resilient, такий стійкий бізнес, який сплачує податки, створює навколо себе екосистему робочих місць. І саме такий бізнес може зіграти дуже велику роль в відбудові нашої держави. Тому, як уряд, ми пропонуємо інструменти, які допоможуть українським підприємцям, малим, середнім, мікропідприємцям створити або розширити власний бізнес. Я попрошу наступний слайд. Хотіла б сьогодні... Можна, будь ласка? Дякую. Хотіла б сьогодні розповісти про ті програми, які реалізує уряд і Міністерство економіки, і які можуть дати нові можливості для українських підприємців, зокрема для жінок. І всередині 2020 року, саме на 1 липня, розпочалася програма «Є робота». Це така група грантових програм, які дають можливість розвити або створити власний бізнес. І зараз ви бачите на екрані це 6 програм, з них успішно вже функціонують 4 перші, 2 останні на етапі запуску. І саме Міністерство економіки адмініструє 1 і 4 програму, про які я сьогодні детальніше розповім. І розповім, зокрема, в тому числі про те, як ми оцінюємо успіхи жінок в таких програмах, наскільки вони активно беруть участь, наскільки вони активно отримують гроші. Отже, суть програм полягає в тому, що вони складаються з таких 4 можливостей. Перше – це можливість взяти грант на власну справу у розмірі до 250 тисяч гривень з обов'язковим створенням 2 робочих місць і з обов'язковою умовою повернути ці кошти у вигляді податків і зборів. Далі це в нас агрогранти і гранти на теплиці, і також великі гранти для переробних підприємств, це до 8 мільйонів гривень.
Буду зараз детальніше зупинятись на цих програмах. Але головною метою цих програм є створювати робочі місця. І зараз ми розуміємо, що за результатами програми в 2022 році було створено і буде створено більше 6 тисяч робочих місць завдяки програмі «Власна справа» і більше теж 6 тисяч робочих місць завдяки програмі переробних підприємств. Далі, щоб ви детальніше розуміли, про що йде мова, я прошу перемкнути на наступний слайд і на прикладі розповім, що ж це за можливості для українців і для українських підприємець. Будь ласка, наступний слайд. Отже, грантова програма «Власна справа» в рамках цієї великої програми «Є робота», а це можливість отримати грант у розмірі до 250 тисяч гривень на розвиток або створення власного бізнесу. Подача на цю програму є достатньо простою. Я сподіваюся, що ви вже чули, бо ми активно комунікуємо про цю можливість. Заява подається через Дію. Це абсолютно, як кажуть англійською, people-less and paperless подача документів. Тобто ви заходите на Дію, знаходите цю опцію «Подати грант на власну справу», заповнюєте анкету там з небагатьох питань, але що дуже важливо, ви повинні дуже ретельно заповнити бізнес-план, який додається як додаток до аплікаційної форми. Після цього ці документи передаються в Ощадбанк, також онлайн, абсолютно диджитально, де банк перевіряє вас на ділову репутацію, тобто чи немає у вас кримінальних проваджень, податкових боргів, процедур банкрутства і так далі. І якщо скоринг банку позитивний, тест на ділову репутацію ви пройшли, ви запрошуєтесь на співбесіду в Державну службу зайнятості, де перевіряють, чи дійсно ви маєте намір отримати кошти для того, щоб створити або розвити власний бізнес. Що цікаво, дві обов'язкові умови, як я сказала, це створення 1 або 2 робочих місць в залежності від суми гранту, ви бачите на екрані, а також повернення суми гранту у вигляді податків і зборів протягом 3 років. Що важливо, готівка не видається. Ви приносите платіжні доручення від своїх контрагентів до банку, і вони оплачуються. І перелік таких напрямків використання коштів є достатньо обмежений, але він, наприклад, полягає в тому, що ви можете закупити обладнання, сировину, заплатити оренду, заплатити за рекламу, за закупівлю програмного забезпечення. І таким чином програма почала діяти в липні 2022 року. У нас було більше ніж 16 тисяч аплікацій, і з них було затверджено, тобто прийнято рішення про надання гранту 3321 аплікант. Загалом ми очікуємо, що програма буде активно діяти і функціонувати в наступному році, і ми очікуємо на 10 тисяч аплікантів у 2023 році. Цього року програма буде фінансуватися з фонду по безробіттю, і в нас виділені на це ресурси, тому сміливо можете подаватися. Фінансування повинно бути оперативним. І хочу сказати, що за минулий рік уряд виділив, верніше профінансував, як ви бачите на екрані, 776 мільйонів гривень, а вже профінансовано, безпосередньо отримано учасниками, з них 542 мільйони. Зараз останні черги очікують на фінансування, ми надіємося, що це буде зроблено дуже швидко. Прошу зараз наступний слайд, і зараз ви побачите про те, що якраз хотіла я сьогодні показати, щоб вас надихнути, що серед наших цих 16 тисяч учасників, заявників, 7,1 тисяча – це були жінки, тобто це 45% від всіх аплікантів. З них затверджено, переважно це були фізичні особи-підприємці, або ж особи, які стали фізичними особами-підприємцями вже після отримання гранту, тому що подаватися можуть і фізичні особи, і вже зареєстровані підприємці. І як ви бачите, 1427 жінок отримали грант, їм було затверджено фінансування. Програма чудово діє по всій території України. Як ви бачите, жінки практично з всіх областей подавалися, перемагали, і лідерами у нас є Львівська область, місто Київ, Рівне, Київська область та Вінницька область. Тобто програма є вседержавною, діє на всій території України, тому запрошуємо вас подаватися і розглядати цю можливість. Далі, будь ласка, я детальніше розповім про іншу програму. Наступний слайд.
яка також користується великою популярністю, вона вже не для мікробізнесу, не для створення і розвитку власного бізнесу, а вже, власне, для малого і середнього бізнесу. Це гранти для переробних підприємств. Тут суми, які виділяються державою, є більшими, тобто грант може становити до 8 мільйонів гривень, але фінансування відбувається на умовах співфінансування, тобто 70% фінансує держава, але все ж таки повинна бути інвестиція і від заявника, це 30% коштів. Тут також більші вимоги з приводу створення робочих місць, не одне або два, а 25 робочих місць. І також аналогічна вимога з приводу того, що грант повертається до державного бюджету у вигляді податків і зборів. Тобто це і податок на прибуток, і податок на доходи фізичних осіб з тих найманих працівників, які були працевлаштовані після отримання такого гранту. Найбільш популярними галузями, по яких беруться такі гранти, це обов'язково мають бути такі переробні напрями діяльності, це переробка деревини, зернових продуктів, металообробка і так далі. Знову ж таки, та сама ситуація, що готівкою кошти не видаються, оплачуються, власне, рахунки на такі витрати, як сировина, обладнання, оренда і так далі. Тут, звісно, аплікантів у нас було менше, тому що зрозуміло, що не всі готові подаватись на умовах співфінансування, але як бачите, 1591 аплікант подався в 2022 році, з них затверджено було 269 аплікантів, і ми очікуємо, що програма буде діяти і в цьому році, і буде мати більше ніж 3000 успішних аплікантів в 2023 році. Знову ж таки, обсяги фінансування за минулий рік це було 958 мільйонів гривень, які отримали підприємці вже і почали працювати, створювати робочі місця. І знову ж таки, мені захотілося зробити статистику з приводу того, скільки жінок було серед цих переможців. Тут ситуація трохи складніша, як порахувати, оскільки є багато і компаній, і фізичних осіб-підприємець. Коли ми дивились на компанії, ми дивилися, що вона чи директором там є жінка, або чи жінка є засновником такої компанії. І, власне, бачите на екрані, що з тих 23 осіб, які є фізичними особами-підприємцями і отримали вже гроші, це 6 жінок, і особи, які юридичні особи, які також отримали кошти, з них 56 таких компаній, умовно кажучи, є women-led companies, якщо англійською, які управляються або є у власності жінок. Тому ось такі, мені захотілося розповісти саме про ці два державні інструменти допомоги малому, середньому і мікробізнесу. І, звісно ж, багато іншого було також запроваджено. Це і програма релокації підприємств, і програма допомоги компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Ще скажу, що цього року великим пріоритетом Міністерства економіки є інтеграція у ринок праці ветеранів. І тут ми на етапі запуску такої програми, яка називається, ми її почерпнули в американському досвіді, яка називається Military Spouse, тобто це можливість другим з подружжя учасника бойових дій отримати грант на розвиток і створення власного, можливо, сімейного бізнесу у розмірі 500 тисяч гривень, поки інший з подружжя бере участь в бойових діях. Тобто тут ми розуміємо, що якщо в нас серед тих, хто є другий з подружжя, 90% це жінки, тому, власне, ми також надіємося, що ці гранти і ця допомога від держави допоможе українським підприємцям, українським жінкам реалізувати свої таланти і підприємницькі здібності. Загалом, мені дуже багато відгукнулося з того, що говорила Катерина, попередня доповідачка. Дійсно, війна – це такий складний період, але я хотіла б сказати, що вражає, я аналізую багато приклади і історії, як реалізують грантові кошти ті підприємці, які подалися і отримали кошти у нас. І це фантастичні ідеї, це талановиті жінки, які відчули внутрішні сили в час війни для того, щоб змінити своє життя, достойно боротися на економічному фронті, сплачувати податки в Україні, наймати людей і дбати про свій добробут, незважаючи ні на що.
Тому я всіляко заохочую вас також дізнатися більше про ці програми, подаватися. Якщо ви тут і слухаєте цю зустріч, то очевидно це не випадково, можливо, це опція саме для вас. Я справді пишаюся всіма українськими підприємцями, які тримають економічний фронт, і дуже надіюся, що держава буде максимально допомагати вам у цьому нашому спільному важливому ділі. Дуже дякую за увагу. Thank you very much, Ms. Berezhna. I will now invite our second speaker for this segment, Alexander McWhorter. Mr. McWhorter joined Citibank New York in 2003, and since then he has held a few managerial positions at Citi, including the latest one as the Citi's Ukraine country officer and corporate banking head. Mr. McWhorter, we will turn it over to you. Perfect. Well, thank you very much. And again, a big thank you to the Department of Commerce and the American Chamber of Commerce for inviting me to be here and putting on this webinar on this incredibly important topic. A couple words about Citi in Ukraine. We are the only global bank operating in Ukraine, the only American bank in Ukraine. And this is a special year for us. This is our 25th year in Ukraine. So, we've got a long-standing history in the country. We are the largest corporate-only bank in the country, and our specialty and our key clients and where we add the most value is around companies that are doing business across borders, whether that's multinationals that are doing business in Ukraine or Ukrainian companies that want to operate around the world, given our global network and our presence in almost 100 countries around the world. I think also, we are the only global bank with a female CEO. And so I think this is a topic that's particularly important for Citi, and one where I think we're trying to spend a lot of focus on encouraging women entrepreneurship and supporting women around the world. I think as we step back, we at Citi believe that the role of women in the labor force is important, not just because it's the right thing to do. It's frankly also one of the smartest things that governments, corporations, and the finance community could do economically. Women in entrepreneurship right now, they only participate at around 80% of the rate of men globally, according to a study done last year. Now, this is a big improvement. About 20 years before that, it was about 50% the rate of men. But it still masks the fact that there is still a significant challenge that women face in starting and growing a business. We did our own analysis, and we found that if we were to achieve gender parity in business growth globally, this would increase global GDP by around $2 trillion, which is around 2 to 3% of global GDP. And it would generate about 288 million jobs globally. And so this is an opportunity that's being missed. It's one we need to focus on. And there's also multiplier effects for that, because women-owned and led businesses generally employ more women employees, which creates a virtuous circle and further boosting women's empowerment. Women tend to invest more of their income in health, education, and welfare of their families and communities. It also creates a virtuous cycle where it transfers these values onto their children, and it creates more and more growth and reduces inequality around the world. I think importantly for Ukraine, it's actually interesting. According to a UNDP survey out 2 years ago, Ukraine's actually number 2 in Europe in terms of the share of women among managers and entrepreneurs in Europe. Now, this is not to say that Ukraine doesn't have significant work to do and there's not significant opportunity to do so, but Ukraine, relatively speaking, to many places, is in a great starting point. For instance, at Citi Ukraine, we are 2/3 women in terms of our overall staff, and roughly 50-50 at the management level. Which again is a testament to how the involvement of women in the workforce in Ukraine. Interestingly enough, Kiev was an outlier and was much lower than the rest of Ukraine, which I won't comment on the reasons and stuff for that. Now, what holds back women, particularly during wartime, is around the access to economic resources, access to skills in the labor market, trying to manage family burdens, particularly if men are off fighting or otherwise occupied. And we really need to help create an ecosystem for women entrepreneurs. We need to encourage large and medium-sized businesses to actively cooperate with companies owned and led by women. And we really need to focus on this here. I think a couple things that we are very focused on around this is around training and entrepreneurship. We have partnered with Junior Achievement Ukraine, which was launched a couple of years ago.
to really teach entrepreneurship and entrepreneurship school in skills in secondary schools in Ukraine. So they've done been operating for 2 years now in a few oblasts, and they're expanding. Hopefully, we'll be expanding materially this year, where they do that around the country to really teach the skills that will give both male and women entrepreneurs the skills to be really successful around this. Now, as I sit back and think about, the topic here around financial resources for women entrepreneurs, I think it's important that when any entrepreneur comes to a financial institution, they need to view it as a potential partnership, the same way they would do any other supplier. And as a banker, we're going to do the same thing. If your business is, say it ticks all the main boxes, the first questions we're going to ask are around character. We're going to look at who you are, who your partners are. Have you paid your taxes? It's important to invest extra money up front to get audited financials, to make sure your ownership structure is clean and transparent, to vet your partners, to make sure that you have a good history. Because we're not looking to engage in a relationship on a transactional level once or twice. We're looking at you as a long-term partner with this. So I think it's oftentimes, we're viewed as a commodity service, but if you're coming to us and asking for us to use financial resources, it needs to be a bit more about a partnership, and we're going to look at you that way. So the more you can have done to prepare for that, the smoother it's going to go. I think the second thing is around really understanding your business and being able to explain it fluently in financial terms. But it's also not just about the optimistic scenario. As bankers, again, we're going to look at your business. We're going to look at stress testing that business. We're going to want to see it under a range of economic scenarios, good or bad, and really make sure it works. And from that perspective, the more thought you can put into that and guide us in terms of that, and show that you really understand if things go bad, this is how we're going to manage the business. This is how we're going to try and preserve cash flow and things like that. It's really important for you to have thought that through, because we don't know your business. We're not experts in that. And so it's much better for you to have done that and guide us on that here. I think particularly during the war, financing and financial resources are going to be a challenge. And that's across the board. While the banking system is strong and robust, many banks are being cautious about extending credit to new relationships in particular. And there are challenges around that from a capital, from liquidity, and other point of view. There's some great programs that the Ministry of Economy outlined here. But there is, talking to a wide variety of people may help you unlock different sources of capital, whether this is ECA financing, Export Credit Agency financing, whether it is bank financing, whether there are potential private or other sectors to financing. There's ways to do it, but I think it's more important than ever that any entrepreneur has done the homework and comes with a very strong, compelling case, because there's a lot of need and there's a lot of challenges for us to be able to meet this need. Now, post-war, I'm extremely optimistic about where this all goes and the potential opportunities for financing for entrepreneurs. I think microcredit, microlending is an area that Ukraine is materially underdeveloped in. I know there are a few companies that are looking at starting this, and this would be a great way for the really small businesses to help finance themselves here. But also, I think there will be large amounts of money that will be coming into the country. Ukraine is very much on the map, as many of our previous speakers had said, and there will be a real need for business. There'll be a real opportunity for businesses here to really showcase themselves on a global stage, and there should be large amounts of money that will be looking to deploy here in order to support the reconstruction of Ukraine and invest in what everyone realizes now is an incredible country with an incredible people. I think there have historically been only a couple of venture capital funds or small private equity funds that have been operating in Ukraine. They do a very good job, but I do think we'll see an expansion of that market. We're aware of a number of companies that are in the early stages about starting to pull together funds for this. I think when that happens, I think it's important that entrepreneurs
really try and find the best partners for them. Again, this is a long-term relationship. You want someone who's going to help you achieve your goals, whether that's to export to Europe or to the US or somewhere else, or to grow or to sell the business. You want someone who's going to add value in there and not just give you money, because if they give you money is not going to really help you grow through this. I think the other real area that I would focus on is, there are real opportunities and large pools of capital looking for in the environmental, social, and governance space around this. And frankly, the Ukraine reconstruction is going to be the biggest ESG story in history, with the amount of housing and infrastructure that will have to be rebuilt. And if you have a business or a business idea in those spaces, it will be much easier to attract capital into those spaces. So I think in short, I think it's important to do your homework, to invest more time up front, to make sure everything is clean and transparent. And you can really tell your business the way a banker would think about it. And I think during the war, I think it's going to continue to be challenging. So the stronger business case you can make, the better, more successful you're going to be. But post-war, it's still going to be incredibly important to have the strong business case. But I think there's going to be a lot of growth capital that will be coming in the country, and a lot of opportunity for Ukrainian companies to sell to other markets and continue to grow. So let me stop there, I guess. Thank you so much, Alexander. And I will remind our audience to please type in questions in Q&A if you have them for the panelists of our second session. And in the meantime, I will invite our first speaker for this segment, Barbara Rambausek, Director of General and Economic Inclusion at the European Bank for Reconstruction and Development. Barbara established the bank's approach to integrating economic inclusion into its mandate and addressed inequality challenges through private sector investment and policy engagement. She has over 20 years of leadership experience in numerous international inclusion and development programs. Barbara, please go ahead. Thank you. Thank you very much. And I'm absolutely delighted to be here today and to participate in this very important event. Maybe very briefly about the European Bank for Reconstruction and Development. We are the largest institutional investor in Ukraine. So we have been operating in the country for many years, 20 years plus. And over the past year, we've actually ramped up our operations even further in order to ensure a quick and fast response to the challenges that this war is bringing on. So we have invested over 1 billion euros in the past year alone. Investments are, of course, urgent in relation to infrastructure. It's about access to vital services, energy security, food security, but also entrepreneurship and finance and supporting SMEs, in particular those that are led and run by women, is very essential for us in this context. And that's supported by our trade finance programs. So if we look at trade finance in particular in relation to women entrepreneurs, what we know and what we've just heard from the previous speaker is that women entrepreneurs are a hugely important customer segment. They are basically the world's largest emerging market. We know that women are good customers. We know that women are resilient. They are reliable. Their non-performing loan ratios are much lower. But they also value relationship banking and are fairly risk averse. So this is a very, very important customer segment that we work with our clients to tap into and to target. But we also know at the same time that barriers still continue to exist for women. I'm not going to go too much into detail. Again, we have heard about those before. But even though women make up 50% of the world's population, only a fifth of the world's exporting companies are actually owned by women. So clearly there are challenges. If we go to the next slide, please, by the way. Yes, and click again, please. Thank you very much. So it's really about bringing together what we do, for example, at EBRD in supporting women entrepreneurs specifically, and I will tell you about that in a moment, but with trade finance and really creating those linkages in the region, across the region, but also globally, in order to allow women entrepreneurs to tap into those markets. If we go into the next slide, please.
I wanted to tell you a little bit more about our trade finance program, because particularly in Ukraine, this is of critical importance now, again, as we've heard before. Over the past years, 10 years or so, EBRD has actually invested about 4 billion euros in over 3,000 foreign trade transactions in Ukraine. And last year, we continued to do that. So in 1 year alone, we invested 400 million euros in crucial goods for Ukraine and facilitating that international trade, with a focus on supply chains, with a focus also particularly in relation to importing seeds, fertilizers, grain, oils, vegetable oils, etc. So really supporting this market and enabling women entrepreneurs to tap into that for us is crucially important. If we go to the next slide. So in a way, how do we do that? We run very large-scale women in business programs where we do basically a number of things. The first one is to enable partner financial institutions in Ukraine, but also abroad, to recognize women as a viable market segment, to better understand the extent they already are lending to women, but to also really understand that if they don't lend to women, they're actually leaving money on the table, because this is a hugely profitable market segment that, if left untapped, they forgo profit. So we are working with banks to build their capacity to design products, services, financial and non-financial services that specifically target women entrepreneurs, that are targeted and aimed at the needs that women entrepreneurs have, including, for example, a stronger focus on relationship banking, networking, advisory services, non-financial services that are linked to the financial offer that is being made. At the same time, we offer direct support to women entrepreneurs themselves. So we have large advisory programs, including in Ukraine, where we work directly with women entrepreneurs, with people like yourselves, to help them design a marketing plan, to come up with a business plan, to then look at growth strategies, and also to tap into financial advisory services, but also access to finance. So it is that sort of hands-on support that is available also in the country. And at the moment, of course, we have adapted that to also help with other things, such as, do you need to change your value chain? Do you need to move your business abroad or within the country? Do you need to tap into a different type of market segment for your own products and services? All these things are areas that we also focus on. And then in a way, very importantly, also the third area is we look at broader policy challenges. We look at regulatory reforms. We look at regulations that may actually make it harder for women to set up their businesses and to link their businesses into international value chains. And we work with the authorities in Ukraine, but also beyond, to help address those regulatory challenges, to remove those barriers and make it much easier and smoother for women to set up and to also grow their businesses. If we go to the next slide, please. So in a way, from my side, the key message is that there is a lot of support out there. There is a recognition that working with women, lending to women, but engaging women basically in trade finance, linking the trade finance support with the support that is provided by the financial sector, investing in the financial sector, investing in non-financial support and services and advisory support is critical in order to provide the service that you need now during these very challenging times, in order to adjust your businesses, to adjust them now, but also for the opportunities and the sort of the potential growth that can come from trade finance, but also from the longer term recovery, reconstruction, and the huge scale investment that will be coming into Ukraine, for you to be able to take advantage of those opportunities and to work with partners such as us at EBRD, but also, of course, our partner financial institutions, our advisory services, our trade finance programs. So I leave it at that, but I look forward to any questions that you may have. Thank you very much, Barbara. Our last speaker of this segment is William Silk, advisor to the CEO at the DFC, Development Finance Corporation. William, take it away. Thank you, Agnes. Pleasure to be here with everyone. Thank you so much for having me. My name is William Silk, and as Agnes mentioned, I'm the advisor to the CEO of the U.S. International Development Finance Corporation, or DFC. I'm thrilled to speak with you all today, and I'd like to start by sharing a bit about DFC in general for those who are not familiar with us.
then talk about our strong priority of supporting women entrepreneurs and women-led businesses, and then finally talk about our interest in doing much more in Ukraine. So for those not familiar with DFC, we're the US government's newest agency. We were formed in 2019. You might be familiar with our predecessor agencies, the Overseas Private Investment Corporation, or OPIC, or the Development Credit Authority, which was once part of USAID. And the intent in merging those two institutions was to create a modern development finance institution for the US government, one with a dual mandate to drive compelling development outcomes while advancing the strategic interests of the US and our partners like Ukraine. We do that through 4 types of investment: debt, equity, political risk insurance, and technical assistance grants. And all of those investments advance our 5 strategic objectives. The first, as I said, was to drive development impact. The second, advancing strategic priorities of the US and our partners. Third is to help advance sustainable economic growth in emerging economies. The fourth is to promote free and fair markets in the same. And finally, our goal is to benefit vulnerable and marginalized communities, including women. Now, as I said, we achieve those objectives through investments into the private sector. We have to finance the private sector in all of our investments. Our goal is to mobilize additional private capital to individual deals, to market sectors, or to particular countries or regions as a result of our patient, risk-tolerant, and in some cases, concessionary financing. Lastly, I'd like to share some of the priority sectors and that we work in. We have 5 priority sectors that we invest in. One is infrastructure, roads, bridges, buildings, things that will need to be rebuilt, hopefully post-conflict soon in Ukraine. Energy, including gas as well as renewable infrastructure. Healthcare, from vaccine access to physical clinics and hospitals. Food security and agriculture, a key focus of the work that we hope to do more of in Ukraine. And then finally, financial services and small business support. That's a little bit about DFC. I'd like to share quickly, our prioritization and emphasis on doing work in Ukraine. Now more than ever, it's critical that the world knows the US government, including the DFC, is investing in Ukrainian businesses and institutions right now. We're not waiting for Russia's unlawful and brutal war to end to support the economy in Ukraine. We want your applications, we want your projects. I traveled with our CEO, Scott Nathan, to Lviv in December, and he followed up just 6 weeks later with a trip to Kyiv to meet with private sector entities, clients, and government ministers to express our strong commitment to doing more work there. We have an active pipeline in the hundreds of millions of dollars in Ukraine today. And on his trip, he made clear DFC is open for business by announcing our first investment since the war, a $15 million loan portfolio guarantee to Bank Lviv, and a $3 million technical assistance grant to the Ukrainian Catholic University. These are our first 2 projects since the war, but we hope to reach 12, 22, 32 in the coming year if we can find bankable leads. One of our top priorities overall is investing to advance gender equity and financial inclusion and to support women's economic participation and women entrepreneurs in all of our markets. You may be familiar with the 2X Women initiative that we launched in 2018. We've prioritized since then investments in women and women businesses and facilitated access to loans, mortgages, and other sources of financing and credit for women, for companies owned or led by women, and companies that create jobs for women. To date, we've invested billions in gender-inclusive businesses since launching the 2X initiative across over 200 unique transactions around the world, across all 5 of those priority sectors I mentioned before: health, infrastructure, energy, small businesses, and more. We work with financial institutions to encourage them to expand their portfolios for micro-lending, to invest in women-owned and led, and especially small and medium-sized businesses. We prioritize investments in women not just because we value gender equity, but because it makes good business sense. As has been mentioned on this call already, women's participation in the global economy is crucial to continuing economic growth in communities around the country, around countries that they operate in. By some estimates, if women participated in the global economy at the same level as men, global GDP could double to $28 trillion. We already know that businesses can greatly expand their market reach and long-term growth if they include women on their leadership teams, and more income is often reinvested in fostering improved outcomes in individual communities when women are the ones driving businesses.
But despite those benefits, in almost every country we operate in, we find women entrepreneurs are underserved and have a hard time accessing capital. And that's where we hope to help. We alone cannot close the global financing gap for women and women-owned enterprises, which we understand is estimated close to $2 trillion. We have $60 billion to invest, which is quite a lot, but that's not enough. Now, of course, that gap is in part due to biases and conventional ways of lending. But we know that we need more support to partner with other organizations that care about investing in women and to spur private sector capital to this market to directly impact women entrepreneurs. In Ukraine specifically, we understand the critical role of women-led businesses and entrepreneurs in catalyzing growth and supporting economic stability today. This has become clear in the context of Russia's unlawful war, and we've been encouraged through our transaction with Bank Lviv to see how many women-led businesses are keeping the economy afloat. We know that women entrepreneurs are very well represented already in Ukraine, and we want to facilitate the growth of that representation. Looking just at the participation of this event, we see the wealth of opportunity to be tapped and hope we can do so very soon. Our gender lens investing in practice is fairly simple at times. One investment from the region is that exact investment in Bank Lviv I mentioned earlier. It's a $15 million 10-year loan portfolio guarantee with Bank Lviv. The guarantee isn't 100% dedicated at women-led businesses, but it is intended to emphasize a majority of its lending, concentrate a majority of its lending to women-led businesses in the region, particularly in the agricultural sector. Our partner USAID is complementing the loan portfolio guarantee by providing technical assistance to Ukrainian businesses, including women-led businesses, to ensure they remain competitive in local and regional markets. And finally, our support for Bank Lviv advances our 2X initiative through leadership representation. 50% of senior management at that bank are women. In fact, we're proud of. That's one example of the type of gender lens investing that DFC is doing day in and day out. Our 2X initiative has inspired development finance institutions to collaborate through the 2X Challenge, now 2X Global, a global coalition of investors, banks, and peer finance institutions who see the potential of women entrepreneurs. I'll close by saying once again that DFC is open for business in Ukraine and actively seeking projects. The projected costs of reconstruction in Ukraine after the conflict are extraordinary and far more than one government, or group of governments, or government agency can afford. DFC can invest anywhere from $1 million to $1 billion per transaction, and it's my sincere hope that DFC will mobilize well over $1 billion in private sector capital in Ukraine over the course of reconstruction. But before that begins, we're not sitting by. The United States, including DFC, is committed to investing in Ukraine and in all of you, and we're making those investments today. I'm here to look for new partnerships and find more ways to support Ukrainians and local businesses. So please send us your applications, your projects. We want to hear from you and we want to finance you. Thank you. Thank you very much, William. As I don't see any questions, why not, guys? At Q&A box, I will start by asking a few questions. First one of William, since he just spoke. William, what would be the first step for women-owned businesses to engage with DFC? If somebody is not familiar, how to start? What would be the first step if I, as a small business, would like to explore your resources? That's great. So we do have a website, dfc.gov. On that website, there is a sort of an inbox where you can either submit an application or ask a question that will be routed internally to us, so we'll see that. A couple of other avenues. One, feel free to get in touch with our embassy in Ukraine. Our USAID and State Department colleagues are very familiar with the DFC, and they're committed working with Advantage Ukraine, part of the Ministry of Economy, to helping get the word out about DFC and facilitate compelling applications. So I'd start there. Please feel free to visit our website or feel free to contact me directly. I'm happy to share a link if I can find one into the chat. All right. I will ask Anastasia to monitor Q&A, but in the meantime, I will ask the same question of the Deputy Minister. How to access the ministry resources? What would be the easiest way to find out how I, as a small business, can participate in programs and opportunities? Thank you for your question. I will answer in Ukrainian. Знайти програму дуже просто. Потрібно зайти на портал Дія, де
знайти грант на власну справу або грант на переробку. І після того ви побачите поле, де подається заявка. Крім того, там є не Q&A, а Frequently Asked Questions, там, де ви зможете прочитати те, що найбільш важливо для програми. Звісно, посилання на нормативні документи, де чітко по кроку написано, як подаватися на цю програму. Це єдина точка входу, все подається онлайн, документи не приносяться нікуди в паперовому вигляді. І я також зараз скину в чат посилання на цю програму. Thank you very much. And then one I have for Alexander. Does Citi in Ukraine offer any special loan programs to women entrepreneurs? We don't have anything defined for women entrepreneurs, but it is something that we look at when we're evaluating new clients coming in. So, so there's not a special program that we have, but it is something that we look at as part of our local and global commitments. Thank you very much. That will be probably very helpful because you gave an excellent advice on how to prepare your financial house together when a company goes to Citi to ask for a loan. So the next step would be to have maybe some loans for women-owned businesses. So if you could pass that along, that we will look forward to seeing that. And then to Barbara. Barbara, how do a small business sign up for TFP program? Is there an easy way to get in and explore the opportunities that you described? Absolutely. So our TFP programs work through our partner. So we partner with the key banks in Ukraine. So that's the best route, you know, in terms of that partnership, then facilitating the access to the trade finance and also the advisory support, the access to finance and the linkages. As I mentioned before, we have these women in business programs. We built the capacity of our partner banks to specifically understand the needs, but also the opportunities that women entrepreneurs can offer. And the programs that we structure together with our partner banks are available through them. Thank you so much. So as I ask a question of each speaker, I will ask Anastasia if we see any questions from the audience. And if I don't hear from her, it means no. So then, no, okay. Anastasia. Just one question. I'm trying to get clarification from Valeria. Okay. American businesses be interested in facilitating services here. I'm not sure if that's financial services. Sounds like some people have already answered, but if anybody can add anything. And perhaps I'll add a little bit of my own interest. If anybody can speak on like micro landing opportunities, might not, but perhaps that's also part of that. So anybody can have any insights, they'll be welcome. I think on micro lending, I think it's an underdeveloped market in Ukraine. I think there was one or two players that had launched reasonably close pre-war. There's a lot of payday lending, but that's not what we're talking about here. But there are a couple players who, had started pre-war, but have not really had the opportunity to expand with everything going on. But I think it's an important segment that we'll need to develop in the country to really help support the real small business. All right. That I think we will conclude as we are coming up on time. So in conclusion, I would like to express our sincere appreciation to our speakers and panelists for an engaging session. I would also like to thank our participants for joining us today. We hope that you found the presentations informative and helpful. We encourage you to explore the presented opportunities and to reach out to us with questions. I also encourage you to join our second webinar of this series on Wednesday, April 5th. And during the second webinar, we will explore additional opportunities related to expanding your business into the United States. Finally, thank you to my team members who made this webinar possible, specifically Yulia Mironenko, Anastasia Mukherjee, Tanner Johnson, and Tatiana Prokopchuk with her team. Thank you for your continuing work and dedication in supporting Ukrainian women entrepreneurs. That concludes today's presentation. Thank you so much, and we hope to see you at the second webinar. Thank you. Thank you very much for the excellent moderation and for this amazing initiative. Thank you very much to all the speakers. We are looking forward to follow up if you may have any questions. And thank you very, very much for your knowledge, for your experience, for your inspiration, and your time for being with us today. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a good one.